আসসালামু আলাইকুম অল স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 9। তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো। আজকে তোমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টার মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন স্টার্ট করব। তোমরা সকলে ভালো করে শুনবে। চলো শুরু করা যাক। মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন, তো এটা বুঝতে গেলে আমরা কিছু কোয়ান্টিটির ধারণা কনসেপ্টটা আমরা আগে জেনে নেব, তারপরে এটা বলবো। তো চলো, হোয়াট ইজ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি? We have already read that what is physical quantities. All quantities which can be measured is called physical quantities. Physical quantities. Physical quantities, generally physical quantities, two types. One, scalar quantities, scalars. Second one, scalar quantities, quantities. And second, vector quantities. At first, we have read in class 7-8 what is scalar quantity, what is the concept of scalar quantity. আমরা যদি আমরা কোনো মার্কেটে যাই, আমাদের উদ্দেশ্য কি, আমরা কিছু রাইস কিনবো। তো সেই দোকানদারকে গিয়ে যদি বলি যে 5 চাল দেন, রাইস দেন, তাহলে সেই দোকানদার কিছু বুঝতে পারবে না। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, তাহলে 5 ম্যাগনিটিউড এর সঙ্গে একটা ইউনিট মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। যদি বলা যায় 5 কিলো বা 5 কেজি রাইস দেন, তাহলে দোকানদার বুঝতে পারবে এবং 5 কেজি রাইস আমরা পেয়ে যাব। তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে কোয়ান্টিটিজ অর্থাৎ ইউনিটের কনসেপ্টটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। তো চলো দেখে নিই হোয়াট ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটিজ। স্কেলার কোয়ান্টিটিজ আর এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ হুইচ হ্যাভ অনলি ম্যাগনিটিউড, হুইচ হ্যাভ অনলি ম্যাগনিটিউড, আর এরকম বলা যেতে পারে হুইচ আর এক্সপ্রেস the only magnitude. This is called scalar quantities. Scalar quantities, example, distance have only magnitude but no direction, no definite direction. যেমন ধরো আমরা বলতে পারি 5 কিমি আমি হেঁটে স্কুলে গেলাম, তাহলে 5 কিমি ম্যাগনিটিউড প্লাস ইউনিট, ম্যাগনিটিউড ইউনিট মাল্টিপ্লিকেশন করে আমরা পেলাম 5 কিমি। তাহলে ডিস্টেন্স, ভলিউম, এরিয়া এটসেট্রা is the example of scalar quantities. Next, vector quantities. What is vector? Vector quantities বলার আগে আমি আরেকটা জিনিস বলে দিই। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম scalar quantity we express scalar quantities by two quantities. One, magnitude, second, unit. Multiplication of a definite unit. Next, vector. Vector quantities we have already read, we have already known from previous class 8
or 7. You all run that. What is vector? Vector quantities are a physical quantities are the physical quantities which have both magnitude and definite direction. তাহলে a physical quantities which have both magnitude and magnitude and definite direction is called vector quantities. Example: vector quantities example: vector quantity example: velocity, speed, scalar quantity, but displacement, velocity, acceleration, etc. Example of vector quantities. Vector quantities can be expressed by 3 terms. One, unit, definite unit. 2, magnitude, definite magnitude. And 3, definite direction. Next, we learn about rest and motion. What is rest? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surroundings. A body is said to be a rest position when its position does not change with its immediate surroundings. And motion, whereas motion, a body is said to be motion if the position of this body change with respect to its immediate surroundings. This motion, this is called motion. One dimension. Next, one dimensional motion. Here we learn only one dimensional motion. What is one dimension? When a body moves in a straight path, this motion is called one dimensional motion. দেখো আমরা প্রথমে ঠিক করতে হবে ওয়ান ডাইমেনশন জানার আগে দেখো there are 3 type of dimensions generally: 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. 1 dimension, that means only straight line. And second dimension, that means
Space have length and breadth. That means floor floor has a definite length and definite breadth. Three dimension, example of three dimension. Room have a definite length, definite breadth and definite height. Next আমরা পড়ব, next we learn about what is distance and displacement. We have already read in previous class what is distance and what is displacement. What is the concept of distance and what is the displacement? তো চলো আমরা জেনে নিই, what is distance? Distance is defined as the total length between 2 points. or এরকম ভাবে বলা যেতে পারে, distance is defined as the total length of the body moves of the body follows the way which is the body follows. The total length of a body travels, but total length between 2 points is called distance. Distance is a scalar quantity. It is keep your mind that distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Unit of distance in SI meter, in CGS semi. What is displacement? What do you mean by displacement? Displacement is a physical quantity, is a vector quantity, which is defined as the shortest distance but shortest length between 2 points, or shortest range between 2 points, or which travels of a body. Displacement is a vector quantity. SI unit of displacement meter, CGS unit of displacement semi. ডিফারেন্সিয়েট পরীক্ষা এরকম কোশ্চেন আছে, ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট। তোমরা তিনটে ডিফারেন্স দিয়ে দেবে। চলো নেক্সট পড়ি। Next we learned about speed and speed and velocity. Speed and velocity, two are also physical quantities, but speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed have no direction, only have magnitude. Velocity have a definite direction. Velocity have both definite magnitude and direction. We have already read in previous class that what do you mean by speed and what is speed. Speed is defined as, তোমরা এটা খুব ভালোভাবে শুনবে এবং পড়বে, বইয়ে যাই থাক না কেন তুমি আমার মতো করে ডিফাইনটা করবে, দেখবে মনে রাখা সুবিধা হবে। It is keep in your mind that
There are vital difference between speed and velocity. Speed and velocity, two are both physical quantities but not same. What is speed? Rate of change of speed is defined as the rate of change of distance with time is called speed. Speed is denoted as S or V. S or V. S or V, তোমরা এখানে V টা ইউজ করবে। স্পিড ডিস্টেন্স বাই টাইম or distance is denoted as S time t, so V equal to S by t or S equal to Vt is a formula of distance. Whereas velocity is defined as the rate of change of displacement with time. Rate of change of displacement with time. V equal to displacement by time. The unit of speed and velocity are same. SI unit of speed meter per second. Distance unit meter per second. That means meter. Yes. And CJ unit semi per second. Instantaneous speed, the ratio between the shortest time interval to the total time interval is called instantaneous speed. Instantaneous speed means খুব অল্প টাইম, খুব অল্প ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড টাইম ইন্টারভ্যালে আমরা যদি কোনো স্পিডকে মেজার করতে পারি এবং তার টোটাল টাইম ইন্টারভ্যালের যে রেশিও, সেই রেশিওটাকে আমরা বলবো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড অর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি। এবার জানবো ইউনিফর্ম স্পিড কি। হোয়াট ডু মিন বাই ইউনিফর্ম স্পিড? Uniform speed defined as the speed of a body which have a body which have a speed which have a uniform speed when a uniform time interval the body moves uniform time interval a uniform distance is called uniform speed. A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time. There are whereas non-uniform speed same way আমরা ডিফাইন করতে পারবো। What is non-uniform speed? A body is said to be moving with non-uniform or variable speed if it covers unequal distance of equal time interval in equal time interval. This is called non-uniform speed.
A question arises in our mind. Differentiate between speed and velocity. Differentiate between speed and velocity is an important question for our exam. Next, we learned about acceleration. Acceleration or retardation. Acceleration is a vector quantity. You have already read in previous class what is acceleration. Acceleration is defined as the rate of change of velocity with time. Rate of change of velocity with time is called acceleration. Acceleration is denoted as small letter a. Rate of change of velocity v by t. Rate of change of velocity, that means rate of change of velocity by time, that means a equal to v by t. Here a question arises in our mind. Why? আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা বলার আগে আমি অ্যাকচুয়ালি জেনে নিই যে ইউনিট অফ অ্যাসিলারেশন। ইউনিট অফ অ্যাসিলারেশন এটা জানার পর আমরা কোশ্চেনটা অ্যান্সার বলবো, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ইউনিট অফ অ্যাসিলারেশন, ইউনিট অফ ভি, ভি এর ইউনিট হচ্ছে এসআই ইউনিট এ মিটার পার সেকেন্ড, আর টাইম সেকেন্ড, meter per second square. That means in physics meter per second to the power minus 2 is the unit of acceleration. SI unit in CGS meter semi per second to the power minus 2. এখানে যে কোশ্চেনটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে হয় acceleration have the unit of acceleration have 2 second square. That means acceleration এর ইউনিটে সেকেন্ড স্কয়ার করাটি কেন থাকে, অর্থাৎ সেকেন্ডে করাটি কেন ডবল থাকে। তো এটা জানার জন্য আমি একটু আগেই বললাম we have already know a equal to v by t. That means v এর ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড আর সেকেন্ড টাইম এর ইউনিট সেকেন্ড, দাঁড়ালো মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। m is to the minus 2. If we consider initial velocity v, initial velocity u and final velocity v, we define acceleration v minus u by t. v minus u by t for v equal to u plus at. This is a potent formula.
for find out velocity or final velocity or initial velocity or acceleration or time. This is the actual relation. This is the actual relation of initial velocity, final velocity, and acceleration. Next, we learn about uniform acceleration. What is uniform acceleration? The acceleration is said to be uniform when equal change in velocity take place in equal interval of time. Equal change of velocity take place in equal interval of time. And variable acceleration, what do you mean by variable acceleration? If change in velocity is not same in the same interval of time, the acceleration is said to be variable. Acceleration due to gravity, what do you mean by acceleration due to gravity? When a body falls freely under gravity, the acceleration produced in the body due to Earth's gravitational acceleration is called the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity we have already read in previous class. What do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity, it is denoted as small g. We consider a freely falling body falling with height h. When a body falls freely under gravity, the acceleration produced in the body due to Earth's gravitational attraction is called gravity. Gravity, unit of gravity, SI in SI, meter per second square. In CGS, semi per second square. Chapter is closed. Motion in one dimension chapter is closed. এখানে শেষ। তোমরা এই ভিডিওটি ভালোভাবে শুনবে এবং তার সঙ্গে প্র্যাকটিস করবে। তোমরা সকলেই চেষ্টা করবে হোমওয়ার্কগুলো ঠিকঠাক করার। হোমওয়ার্ক না পেলে, আমি যদি হোমওয়ার্ক ঠিকঠাক না পাই তাহলে বুঝতে পারবো না তোমাদের প্রিপারেশন তোমরা কেমন বুঝেছ। যদি কারো কোনো ডাউট থাকে তো আমাকে অবশ্যই জানাবে। আসসালামু আলাইকুম, এখানেই শেষ করলাম আজকে ক্লাস।